हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने आज आम डिस्कसन करवा ओडिशा रे जिते सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होची आमे गोटे जीके सीरीज स्टार्ट करछु लगभग 1000 और 2000 जीके कवर करवा दैट टू बी ओडिशा रिलेटेड। हियर इज द क्वेश्चन आपण मते कमेंट रे कहिबे कि आपन को इंग्लिश राइटिंग रे दरकार कि ओडिया राइटिंग रे दरकार। तो मु स्टार्ट करछि फर्स्ट इंग्लिश राइटिंग रो आपन जो थे कंफर्टेबल रहिबे मु सेथरे आपन को रिप्रेजेंट करबी ओडिया जीके। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। बेसिक टू एडवांस लेवल में जाएंगे, ठीक है ना। ओडिया, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषा में बोलूँगा ताकि सबके लिए यूज़फुल रहे और सब भाषा भी जानना चाहिए। फर्स्ट हमें आरंभ करवा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। ऑप्शंस आर देयर, आंसर्स आर भुवनेश्वर। Which river is the longest in Odisha? Brahmani, Subarnarekha, Mahanadi, Baitarani. Answer is Mahanadi. Who is known as the Utkal Gaurav? Gopabandhu Das, Madhusudan Das, Biju Patnaik, Fakir Mohan Senapati. Answer is Madhusudan Das. Which is the largest dam in Odisha? Hirakud, Rengali Dam, Balimala Dam, Kolab Dam. Answer is Hirakud Dam, located in Sambalpur. Odissi is a classical form of music, dance, painting or drama. Right answer is dance. Which temple is located in Puri? Sun Temple, Lingaraj Temple, Jagannath Temple, Mukteswar Temple. Answer is all you knows Jagannath Temple. When was Odisha formed as a separate province? केवे ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश होता 1936. What is the main festival of Odisha? Pongal, Rath Yatra, Onam, Navaratri. Answer is Rath Yatra. Who was the first chief minister of Odisha? Here is the options: Biju Patnaik, Hare Krishna Mahatab, Navakrishna Chaudhary, Madhusudan Das. Answer is Hare Krishna Mahatab. Which crop is mainly grown in Odisha? Options are wheat, rice, maize, pulses. Rice is the right answer. Which place in Odisha is famous for Sun Temple? As you all knows, the right answer is Konark. What is the state animal of Odisha? Tiger, sambar deer, elephant, leopard. Right answer is sambar deer. Which is the largest district in Odisha by area? एरिया के हिसाब से को डिस्ट्रिक्ट बड़ा? गंजाम, मयूरभंज, सुंदरगढ़, कटक. आंसर इज मयूरभंज. व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा? मगध, कलिंगा, गंधार, अवंती. Right answer is Kalinga. Which sanctuary in Odisha is famous for crocodile? Similpal, Bhitarkanika, Nandankanan, Chandaka. Right answer is Bhitarkanika, Kendrapada. What is the state flower of Odisha? Lotus, marigold, Ashoka flower, jasmine. Right answer is Ashoka flower. Who led the Paiko rebellion in Odisha? Gopabandhu Das, Jai Rajguru, Bakshi Jagabandhu, Madhusudan Das. Right answer is Bakshi Jagabandhu. Which national park in Odisha is famous for tigers? The right answer is Similpal National Park, Mayurbhanj. What is the official language of Odisha? Hindi, Odia, Telugu, Bengali. Right answer is Bengali. I hope you all guys gone through all the questions. एवं आपण कहतु आपन को कमेंट रे जणांतु किछि इम्प्रूवमेंट्स करिवार अछि। क्वेश्चन लेवल बेसिक रु हार्ड रही, बेसिक रु एडवांस लेवल जाके रहिबो। आपन ए कमेंट रे कहतु आपन को ओडिया रे दरकार कि इंग्लिश रे दरकार। आपन जो बोले कहबे हमें गोटे गोटे सीरीज एबे स्टार्ट करछु। थैंक यू, धन्यवाद।